Congress leader Rahul Gandhi ji na dais election girba matung da harau tam labang asi Congress ke khodi makki mafam da party ke president Shri Rahul Singh na I, on behalf of Manipur Pradesh Congress Committee, warmly, gratefully welcome Shri Rahul Gandhi ji, Honorable MP and Congress leader, on your special visit to the state of Manipur ahead of the upcoming State Assembly election to be held on 28 February and 5 March 2022. We thank you for the coming here and giving us your support and encouragement in this hour. Truly, we are the blessed that you could grasp us with your presence and guide is in the making the goal and the mission of the Indian National Congress clear to the people of Manipur. I will also like further express my utmost happiness for your August visit. I also further welcome Shri Rahul ji, Honorable MP and Senior Observer Manipur AICC. I also welcome Shri Bhaktacharan Das ji, Honorable former Union Minister in charge of Manipur AICC. I also welcome Shri Okram Ibobi Singh ji, Honorable CLP leader of Manipur. I also welcome Shri Gaikham ji, Honorable CWC member AICC. I also welcome Shri TN Haukip, Honorable MLA former President MPCC. Shri Okendra ji, former President MPCC. Shri Pradul Roy ji, Honorable MP Election Observer Manipur. Shri Rakibul Hussain, Shri Honorable Deputy CLP Leader, Election Observer, Manipur. Shri Theri, Honorable President Nagaland PCC. Shri Thoksam Maina, Honorable ex-MP. Shri Thangso Paite, Honorable MP Manipur, ex-MP Manipur. Also, I welcome all the election observer and the functionary from the AICC and from outside the state. I also further welcome all the honorable MLA, ex-MLA, ex-MP, office bearer of MPCC, Frontier and the Cell Department, PCC member, and DCC, BCC spokesperson, and the media panelist, party sympathizer, party leader, and the Congress worker. Aduna, ngasida, lengbilang di bakwai punamakta, amasung ngasigi program asibu coverage tawbiriba pril electronic ki maru mapang khwai puna mapkaso aina party ki site ki aikoi MPCC ki site ki taram na okchari aduga iroina na aina welcome address pibasiki khudong chaba lawjarakanda ngasigi Manipur ki oina aikoi phase ani thokna pangthok kadawriba adugumra first phase ki oina February ki 19 aduga second phase ki oina March ki tarik Manga adugumba phase ani thokna pangthok ka dorba sigumba aikoi meeting asida aikoi hadaki lakadroba kendra humpu makta intending candidate oibil ka dorba respected candidate sing aduna ngasi ki tinbiriba aikoi ki kendra humpu dagi lengbilang ba khwai puna makta aikoi punna ngasi Rahul ki jina aikoi ki Manipur da lakpidana aikoi ki Congress ki adugumba mapangal kangkhatpa Honoriba asida ikoi punamakna saruk yaminare haraka ngasigi adugumlaba Bharatiya Janata Party na party manga naga pulla semba adugumlaba sahi manga pharaklaba sasol sigumba sasol asina ngasida Manipur praja miyamgi amasung singam na tamda lairiba Manipur praja miyamda ngasida sindana amangangba thabakna amatauba sumnatagi thabakti yaudaba sin khakta ngangba sigumba sasol asi Handaki lakadori batra into suba Manipur Bidhar Sabha ki election sidagiti Manipur praja miyamna ngasida lairiba Bharatiya Janata Party na sigumba sangchaliliba khongjangsi
money power amasung masan power sigumba kaya ka loina na changsalak ni ba election asida ngasida Manipur ki kendra hukumakta laibiri ba amasung Congress pun nung sibi ba adugum ba praja singna Shri BJP na ay koy kita Manipur ki lakadur ba election khuding magta amasung lakadur ba election sida makoy na masan power money power si thengna ba ngamgada ba di ay koy na Congress na kay dungay money power ta amasung money masan power ta thengna ba ngamoy aduna Indian National Congress ki adugum ba khubak yak marka siguma khubak yak marka asigi de yor ba kwaidagi makok thangba khubi sigumba khubi sina ay koy lakadori ba adugum ba February ki kun ki par amasung March ki manga da thada kador ba sigumba election sida yamna violence oina changal ba Bharatiya Janata Party ki adugum ba sa sol je inthuna ba hona ba ay koy punna vote pinam minarachi hai ba wafam kharje thamja ba loina mayam punna makko amuk ka hanna khoiram jeri jai hind. Organizing Committee of Manipur Pradesh Congress Committee requests the security establishment kindly to clear the 7,000-8,000 Congress workers standing outside to participate in the rally meeting. Thank you. Matang Siddhi. Honorable Congress leader Shri Rahul Gandhi the party ke legislative party ke leader Shri Okam Ribobi CWC member Gekangam Ji amasung party president Shri Loken Singhana Ninkham Samji Hupiba Lengyan Yanbiba amasung Congress party na khudol tamjag the painting of the PB with the mukta Kopsun Zari. Please. He will speak. People are coming in now. Yeah. Harry will speak like that. He will speak like that. Harry. Robi will speak. Rahul. Okay. Before Rahul. Whatever you say. Yeah. It is already there. People are coming from outside. They're all outside. Yeah. Good. All other mementos, please. Frontal sales department, anybody who wants to present, please come forward to the front of the stage. The program proceeds. Thank you. Thank you. Be fast, be fast. Thank you all for the care and the love. Akwai Lamlai Assembly Constituency dagi lakpiri bapum namak Nongchup amasung makha thangba kachinda leba chair siom de lengchen binaba request tawjari organizing committee dagi amukhana lamlai kendra dagi lakpiri ba party ke worker punamak nongchup amasung makha thangba gi kachinda sida leiriba hangba chair sing se occupy tawbi haina request tawjari. I call upon K. Terry, President Nagaland Pradesh Congress Committee. Please, sir. Can I speak in English? Sure. It's okay, no? Most respected leader of the Congress, Shri Rahul Gandhi ji, my dear
Manipur Congress Committee, Congress President, Honorable MLAs, All India Congress candidates, my dear brothers and sisters, I will not waste time naming one by one. They're all very important and dignitaries here today. I wanted to take 2 minutes to convey the feeling of congressmen and women of Nagaland to the people of Manipur. We are brothers by way of Mongoloids. We are brothers by way of religion. We respect all religions, all communities, all tribes. Manipur would have been incomplete without Métis, without Naga tribes, without Kukis. We are complete when we have equal justice, equality and justice. And that can be only found in Congress. I want to decide only on 2 issues. One is either you stand for socialist, secular nationalism, or you stand for Hindu nationalism. That is the understanding of the Northeast. We, as the Mongoloid race, we don't fit in other situation more than socialist, secular nationalism. And that has been provided by Indian National Congress. And therefore, we are with Union of India. This Northeast should not misunderstand. My ambition, I think this is also your ambition. The first ambition is to remove BJP, communal party, communal government, so that we can make Rahul Gandhi the Prime Minister of India, under whom we will be all free. All the problems he will take care. You will have the freedom of religion, freedom of social practices, freedom of your culture, custom. You will have freedom, and he will give all the protection. He will solve all our problems. His ancestors, Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, have given all what we have today. And I'm sure the blood of these great leaders run in his blood, and he will treasure it to take care of us. Therefore, let us trust in him. I don't feel any BJP leader had that quality, that assurance, which we can treasure and have faith in it. I therefore appeal to the Manipur voters. Today, Congress hard workers, you have come here. I appeal to you all to reach each and every house, every home, as you go home, as you go back to your respective constituencies. Thank you. Thank you, Kateri, President NPCC, for the wonderful speech. Next, I call upon Manipur Pradesh Congress Committee's Legislative Party Leader, former Chief Minister, Shri Rahul Singh, to the dais.
kai khumnajariba Shri Rahul Gandhi ji kai khumnajariba Manipur Pradesh Congress Committee ki President Shri N Loken Singh ji kai khumnajariba hojikta mayam gi mafam da wafam khara thambi khriba akhoi gi hek yum thangnabada leibiba Manipur ga chap manabani Nagaland Pradesh Congress Committee ki ikai khumnajariba President egi marup there ICC dagi lakpiriba Manipur ki in charge Dr. Charandas ji adu election observer laiba tarainthoi raksuba Manipur State Assembly ki election da election ki observer oina lakpiriba Jairam Ramesh ji hanagi PCC ki president kai khumnajariba Shri Tiren Haukip ji Shri Moirangthem Oken Kendra Jing si aru yam maru oina anda ki tarani thoi rak suba assembly election sida candidate oi bigadoriba Indian National Congress ki candidate oi bigadoriba honorable MLA Singh aduga ex MLA Singh nauna Indian National Congress ki candidate oi bira aba maruk mapang sing pumnaba aduga PCC ki office bearer sing press amasung media ki both electronic aduga print media ki maru mapang sing kwai dagi maru oibadi mangda election biriba Manipur ki kendra hompu sidagi lakpiriba Manipur si sahi manga se Mamure huje anganba Manipurama Congress na sason tauba amu anganba Manipurama wohelasi haidana lengshin biriba kendra humpudagi lakpiriba kai khumnajarba halaman laigru sing imai ben se nem sing shatra sing Congress ki saknairaba district tagi lakpiriba district president sing block president sing mayam punamaku aina ngasigi meeting asiga mari lainana wafam khara thamjadringaida mayam punamaku ai kok nona khuramjari mayam ne hena khangbire madudi tarani thoirak suba state assembly election si tangtak ani thokna chaliba February ki tang kunipan da hanba phase ki vote thadanagadori anirak suba phase na March ki tang manga da thadanagadori bani masigi election sina Manipur ki amasung Bharat ki laibak lepa haiba tare bhai ga vidhata akoi lepkadori bani aduna lengshin biriba ahongba awonba Congress ki government ama purakta ba yade haiduna arap padagi lakpiriba halaman dairu singda Congress pu nungsibiu Congress party bu prajamiyam gi Manipur gi sason amukta tohonbiu haiduna ai ahan bada keno taujari mayambu ai khuramjari aduga ngachi asi laibak phaba haisira laibak thiba haisira ayukta nong singi phibam khara phatta baduna mai kai khuding dagi telephone taunarakpa mayam sina ngasi asibu election Rahul ji Manipur da lakpase masigi meeting si yagadra yaroidra haidana yam toina hangnarakpa aduda ishor leiri ishorna Manipur se haukiba BJP ki sason Bharata tauriba Shri Narendra Modi ji ki sason Manipur ki BJP na lusingba sigi sason sina Manipur Bharat natana Manipur da kari laibak
ta lakadage akhoi si kari phim de lakadage sigumba tangdu laita da ba phiba mama lakpasidai ishona sinba ama sungsoi soidana lakani noi karim ta singna birunu haidana lakpiu haidana honorable candidate singi honorable MLA singi tongan ba district tagi telephone tawrakpa mayam adu aina adum mayam da khoigi PCC ki president ne khoina ishona tambam lakani noi karim ta nungsa thiganu haibasi hojik mayam ubiredna hojik mayam ubireba laiba weather mata se Rahul ji na sigi complex de hek yor pusda koidi nungsa thiru bani karigumba weather ki film nong nungsit ki film si lairam dragadi kaya yamna Manipur ki praja sing si Rahul ji ki visit se masigi de mukta da lakani haibasi mayam ukta khan yengbu hojik phawda lakpa leptri basini masina takpadi Manipur da ahongba ama change ama pame haibasi masi takpani aduga aina thamjaningba amana masi hainaba waramba yai sumamba yai suramdamba yai whether it may be honorable prime minister's visit or honorable national president JP Nada's visit or home minister of India's visit every participant in the meeting they are paying minimum per participant from 200 to 500 rupees. Meeting yawiyu haidana rupa chani deina changa phawba piraga mi khomi haibase ai tajabani masi it may be here say it may be wrong aduga akhoi gi sidal laiba Rahul ji ki visit ta laiba mayam singse mayam haibiu ba naya paisam ta pige lau haidra honorable MLA sing candidate sing na khombra noi seng na haibiu ba masini BJP ki sason haukiba chahi manga se Manipur da leiba praja sing se apangba prajang haktani paisa khara na heta paisa khara utlage heta yani paisa na vote leiba yani haiba sigumba mentality se now the time has come we should have to teach them a lesson sigumba the most communal waiba BJP ki sason se parama tambiduna bharot tagi amusong Manipur dagi maru phangna khoi muthatlasi haiduna ai lakpiriba praja khuding makta ai kenot appeal taujari adu natragati bharat ki laibak Manipur ki laibak khoi krai da laigani haibase mayam pumna makna angtang khallage yengbiu every alternated week or every alternate day Modi ji na Delhi se Manipur da lairabani hairine every alternate day every alternate week all the union minister visiting Manipur including honorable prime minister how many times he had visited Manipur kayara khanna prime minister honorable prime minister Manipur da visit tawre kari Manipur da mana kari tawbirage kari laukthok piramage ba aduka all the honorable union ministers in Manipur lakpase phagi bu maleba radio da khabar da yaura ga khangneba union ministers in Manipur da lai haibse ai khoi gi di honorable prime minister hanagi Dr. Manmohan Singh Madam Sonia Gandhi ningsing biu anirak khapta laambani ahan balla ambada ai khoi na haijabadagi Manipur ki laifam ga chap manarba kangla Manipur praja singna pami masi ai khoi da sinabiu hai sinaramba Manipur ji senthok leijadabani Manipur University se Central Election Bureau aduga Regional Institute of Medical Sciences se Government of India Election Bureau haibado amuk la ambada tangla sinarame Manipur University da chalaga convocation University convocation da Manipur University se ai khoi center na loksal labani na lakthomi
Residential of Medical Sciences Center ne lokshan lami Modi kyarak la ame mana kari lautho agema mana gut lerba thauna lerba akhoi gi state owned medical institute Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences और धनमंजूरी यूनिवर्सिटी मणिपुर इंडिया गवर्नमेंट ने लौक्षण ले ना माना गट ले दे उनते लौथोक पिउदना मसी अखोई बीजेपी दा हंगिम नेबा बीजेपी दा हंगिबा क्वेश्चन नेबा मसेबा अदुनतना सिदा लागा स्वास्थ्य भारत करी करीनो स्कीम से अखोई ने हिंदी से कया मुन खंगदबगा मसिंग बु खंगदे मोइगी स्कीम मयाम से ngahak lerga gas cylinder lem na pini hai gas cylinder amaga stove amaga lupa lising mari pibado ngasi gas cylinder tara amu puraga pire na lauthom gani nongalaga na cylinder amada lising ani hena black ta mamanji hankalan gani tanana leiba ngamdauri gas cylinder da mu yonthokhi ba ta bane ba stove to amu yonthokhi ba ta bane ba machine yengbiyo ba adudagi Anirak Shuna Ahan Balakpada Manipur University Center in Ocean Bikre, the then Honorable Prime Minister. Aduga Residential Medical Sciences Government of India in Ocean Bikre. Kangla Manipur ki Praja Singda hand over Tawirame. Aduga Manipur se connectivity si yam na kudong sadre haidona. Extension of railway line from Jiribam to Imphal Bhayat Tupun. Jatra hulame. Madusu jatra he hun baga khudapta. Masi it should be a national project and a lauthome. Hojik pauba akoigi matamda 60-70% hen na progress the horrible railway project to. Amuna haini Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi by 2020 all northern state capitals in railway head ki hongani na mo hajali. Housing na mukari haidoiba. Housing na mukari haigadoinova. Si pumna maxing se moina loina tauba sadana housing si moi adu ngaptani moi gidi mina tormase. Then adudagi Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji amuk lakani. Akhoi gi matamda Asian Development Bank tagi urkhul gi kamjong se Satpadan Numitini Sangi, main road to Satpatargadi, Hydra Imphal to Kasom Kulen Baya Yaripo Asian Development Pandagi, Loiramaba Tabakto, Amit Sahajina Amukla Aga, Madu Inauguration Taugani. Adudagi Amukla Padana, Akoina Manipur se IT Hub Uhenzi Hydra, Software Technology Park of India, Lampienda Laiba, NIT. Adudaki Indian Institute of Information Technology Mantri Pukrida temporary campus da ahan bagi base sahi marigi base amal loidna degree course ki base amal loikraba ani suba changchal abdo moina tauba sadna madugi permanent campus si tampak tangakta institution sing thamba targadi masi singi sinau suna wakhalama khallani haidra Mayang Imphal Mayang Khangda, sorry, Mayang Khangda 150 acres, around 7 crore changna acquire torga, permanent campus se, triple ITC Indian Institute of Information Technology se, Madudai da 31 by 33 kV substation, Madudai da chadna 24-hour power available in a Masi around 14-15 adwai ko 2014-15 adwai juda. Adu hujekta la aga mana foundation stone le taurine. Masi haijan na brak kak amatanate. Masi BJP na utang sengtok piyo ba. Amit Shah na utang sengtok piyo. Honorable Prime Minister na utang sengtok piyo ba. Ay allegation ke wanate. Asyeng ba muhay na tauba singto ne ba. Sumaina haijal laga Kunggang de Chalo Sing de Chalo Kunggang de Chalo ne laga Kunggang da kisu mayam yawiram gani mang da lengsin biba mayam si Kunggang de Chalo ye Kunggang de Chalaga Honorable Pradhan sing na Jila Parishad member sing ward member sing na tawada ba
all age की form खरा पायरागा से सी मेंशलो ना आई हाई जी ऑनरेबल प्रधान सिंह बो हंथन येंग जबई वान नचे देखो लोकल बॉडी की मयाम सिना मतेंग पांगा तौजगदब थबक तो ऑफिशियल सिंह चलो फुंगंग चलो all age pension form खरा पुगो रेशन कार्ड फॉर्म खरा पीगो डिस्टर्ब तौबल लाइबा आदल लाइबा मयाम प्रजा सिंधु डिस्टर्ब तौ लाइबा हाइरु रगना गवर्नमेंट से प्रजा बु नुंसीबा खुंगंग बु नुंसीबा सिंगी प्रजा सिंबु नुंसीबा है नुंसीबा साधना गो टू हिल चलगा सिंग चलगा सिंगी डिस्ट्रिक्ट मिनी सेक्रेटेरिएट अखोई मतम दे सारंबा ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अदुगुंबा अमते साबराबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमते साबराबा सब डिविजन हेडक्वार्टर सिंगी हिल एरियाज इंक्लूसिव प्रोग्राम की मखादा सारमीबा इंफ्रास्ट्रक्चर मयाम दो अमा भवा मोय साबराबा अदु चलगा करोड़ मंगा तरुक तय चंगबा अखोइना लोइना मतम अमतदा कवर तौब ngамदबा इमा मार्केट अमा सारगा सिंग चलगा उखरुल चलगा 400 500 पैकेज लाउथोकपा तांगपोकपी चलगा लाउथोकपा तमेंगलोंग चलगा लाउथोमबा सिंगी प्रजा सिंग सिनाउ सिंगसे अपंगबनेना खनब्रा मोइना लाउथोमबा पैकेज मयामदो करी तौरगे बसिंग द मोइना लाउथोमबा पैकेज मयामदो मसी उंगते यंगबियोबा सिगुंबा मणिपुर के प्रजा सिंग से अपंगनी हाइनो खनबा सिगुंबा बीजेपी की लांगदगी अखोई सही मंगा से नहानदगी तुमिन अखोई येंगगा लाकपनेबा हौजिक्ति लेंसिन बिरिबा मयामदा आइना अपील तौजनिंगे मतम अमदा अहानबा मणिपुर दा गवर्नमेंट लाकपा मतमदा सेंटर दा लैखिद्रबा लाइवैख्रबा मतमदुगे प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ना प्राइम मिनिस्टर होइबा एनडीए की अहानबा एनडीए गवर्नमेंट दो आदा लैबनेबा 2002 दा अखोई मतमदुदा इहान हान मणिपुर दा कांग्रेस ने लुसिंगबा फ्रंट अमना सासोन तौजबनेबा मद सीपीआई यावरे अदि मणिपुर स्टेट कांग्रेस यावरे कांग्रेस पार्टी ने लीड तौरगा कोलिशन में तौबनी हौजिकसु वाखन मानबा लाइक माइंडेड लेफ्ट पार्टी सीपीआईएम फॉरवर्ड ब्लॉक आरएसपी अखोई पुंझलगा हौजिक मतम में लाए वाखन मानबा अखोई मयाम तौरगा बीजेपी शुड बी डिफीटेड बीजेपी से माइथीबा पीगदबनिना हौजिक फ्रंट अमा सेमगा कमन मिनिमम प्रोग्राम सेमद्रा हौजिकती लाइबा इलेक्शन सिदा 2002 दा मणिपुर की प्रजा मियामना अखोइदा राय पीबीद्रा इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी लाई वोइख्रबदो माना प्राइम मिनिस्टर ओइबा मतमदुदा भारत पुनमक निनग्रमनिको इंडिया इज शाइनिंग अन भारत पुनमक लाउग्रमनेबा अदुरसु मणिपुर की प्रजा सिंगना बीजेपी नोइना तौबा थोक तु खंगे हाइदरा प्रजा सिंगना क्लियर राय अमा पीदुना 2002 दा मणिपुर दगी हौगिबने 2002 दा कांग्रेस लेड गवर्नमेंट अमा लाखिबदगी बाय 2004 दा अमो यूपीए गवर्नमेंट लाक्तना डॉक्टर मनमोहन सिंह ना प्राइम मिनिस्टर ओइ लागा अमुक अनिरक मैदाम सोनिया गांधी का लागा इमा मार्केट खंगे कंगला खंगे सिविल सेक्रेटरीट मयाम पुनमक सिंह दा तोरे इंफ्रास्ट्रक्चर मयाम सिंह से मयाम लोइना उबिरबनी अदुना 2002 दा तौगिबा अदुमाई तौदना मणिपुर की प्रजा खुदेंगमक्ता केंद्र हुंफुदा लेबा मयाम पुनमक्ता आई खुद लोनना हाइजरी अखोई यामना पावर पाम्बगी वानते हुजिक लेबा ट्रेन सिदा नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी गवर्नमेंट से मक्थंगदा मुक चथबा तारबा मादी सुखसोई सोइदना अखोइना थाजजबदती बाय 2024 ददी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट हानगी इंडिया इज शाइनिंग अन हायरमदो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट सुखसोई सोइदना चतखरगनी अदुना हौजिक मयाम करीमता बीजेपी ने थ्रेट तौबा ngang hai ba khot ba karim ta kibiru ganu khoi noi gi dang ta da khoi congress party na sir ba ju thawai thado bu thado ke hujik le ba bjp gi government aduga Shri Narendra Modi ji na lusing ba central government se sum le ra ba Manipur da congress na let to ba government se sorry bjp na let to ba government se sum chatha ba tar ga di Manipur gi laibak se karai da chatkadagi hai ba si
यामना चिंगनिंगाई ओइबा मणिपुर से करी ओहगदगे हाइबसे मसिना अखोइना कांग्रेस पार्टी ना लाइक माइंडेड पार्टी सिंग सि तौरगा अखोई मयाम पुनमानों तंग नुंगसिबियो मणिपुर से अखोई इंडिया से कन्ब दरकार ओइरे मतम अम लाए डेमोक्रेसी से अखोई कन्ब दरकार ओइरे हाइदना अखोई मयाम पुनमकी मफमदा खुद जुर तौदना हाइजेबनी हंदक थादगदोरिबा फेज अनि थोना थादगदोरिबा इलेक्शन फेब्रुअरी 28 ता अहानबा फेज अनिसुबा फेज दना मार्च की मंगा दा थादगदोरिबा सिदैदा मयाम पुनमंगना कांग्रेस की खुबाक येकपा मरकादा वोट पीबीदुना अनौबा मणिपुर दा कांग्रेस ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओइदना और नत्रगा करिगुंबदा खजितंग अमा निवाट पतारसो अखोई वाखन मानबा मयाम सिंगसे पुंसन नरगा अनौबा मणिपुर अमा चाहि हौखिबा चाहि मंगादो अमम्बा मणिपुर अमा ओइखिबदो अमुक हन्ना ngalhalasi haiba ai wafam kharchi thamjarga mayam punamakta gi bidai laujage jai hind. Thank you, Honorable CLP Leader. Pazarba wafam kaya amasung tungda lakadaba rajniti gi permit kaya gi matang thammi matungda miyam punamangna chon na thallaba हफ्ता कंजेबुंग असिदा इलेक्शन कैंपेन के नमकता लाखपिरिबा मयामना खौरांगनंग अमसुंग नुंगसिना ngainariba कांग्रेस पार्टी के लीडर श्री राहुल गांधी जी, I call upon you, sir, to deliver the speech to the exciting crowd awaiting for your arrival. Thank you. भक्त चरण दास जी, जयराम रमेश जी, एन लोकेन सिंह जी, इबोबी सिंह जी, रकीबुल हुसैन जी, गायखानम जी, टी.एन. वकीफ जी, उकेंद्र जी, प्रद्युत बोरदुलोई जी, senior leaders on the stage, Congress workers, brothers and sisters, friends from the media, I'd like to welcome all of you here today. Kuram Jari, Kuram Jari, Kuram Jari. A few days ago, I spoke in Parliament about the situation in our country. And over there, I described our country as a union of states. And this is the definition of our beautiful India in the Constitution. In the Constitution, we chose to define ourselves as a union of states. The BJP and the RSS reacted to my speech. They did not like that I said India was a union of states. There are two definitions of our country. One definition, that it is a union of states, a union of people, where every single state has a right, an equal right
in India. Every single state has a right to have a language, a culture, a history, a way of looking at themselves. This is one vision of India, the vision that we believe in. There is also the BJP vision, which we fight. Their vision is that there is one ideology, one idea, one language that is superior to all the other ideas, all the other languages, thank you, all the other cultures. This is the battle that is taking place in India today. So when the BJP comes to Manipur and the RSS comes to Manipur, they come not with respect, not with understanding. They come with a sense of superiority. When I come here, I don't come with a sense of superiority. I come with humility. I come with humility because I understand that you have a lot to give. I come with humility because I know that there is a lot I can learn from you. From the diverse tribes, from the valley, from the hills, from everybody here, there is something I can learn from your history, from your culture, from your language, from the way you treat your women. There's something that I can learn and I can take back with me when I go home. That's not the idea that the Prime Minister comes with. Prime Minister comes with the idea that he has a superior vision. He has a superior language. And he has the right to define India. This is the difference between us. I want to help preserve your language. I want to help preserve your culture. I want to help preserve the harmony that is prevailing in Manipur. I want to learn from you. And of course, I will also have certain things that I might say that you might take away from, benefit from. The Prime Minister comes here to tell you what he thinks. Prime Minister comes here with an air of superiority. I gave this speech in Parliament and I mentioned in Parliament something that I did not like. I mentioned that I didn't like that the Home Minister of India invited senior leaders from Manipur to his house and then made them take off his shoes but kept his shoes on. And while I was giving the speech, one of the senior ministers in the Lok Sabha, and you can watch the speech, one of the senior ministers in the Lok Sabha said, "But this is our culture." Well, it is not my culture to invite someone to my house, force them to take off their shoes, keep my shoes on, and humiliate them.
It might be his culture. It might be that minister's culture. It is not my culture. And I would like to tell the minister that it is also not Indian culture. Indian culture is to respect your guests. Indian culture is to honor your guests when they come to your house. If your guests take off their shoes, then you should take off your shoes. If your guests don't take off your shoes, then you keep your shoes on. This is Indian culture. Now, what are they doing to Manipur? They are coming here and they are assaulting not only your culture, not only your history, not only your traditions, your language, but they are taking away your democratic structure, your democratic institutions, your democratic values. For example, they keep saying that they're going to take governance to your doorstep. But they have not held Hill Council elections over the last 5 years. How do you take governance to your doorstep if you do not empower the people of Manipur, if you do not allow the people of Manipur to hold elections? नरेंद्र मोदी जी 2014 में बहुत वायदे करते थे. जहां भी जाते थे, कहीं कहते थे 2 करोड़ युवाओं को 1 साल में रोजगार दूंगा, कहते थे 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, कहते थे कि किसानों की जिंदगी बदल दूंगा, आमदनी दुगनी कर दूंगा. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब जब नरेंद्र मोदी आते हैं, कल आएंगे, तो वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? 15 लाख रुपए देने की बात क्यों नहीं करते? किसानों की आमदनी की बात क्यों नहीं करते? नोटबंदी की बात क्यों नहीं करते? गलत जीएसटी की बात क्यों नहीं करते? जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ 3 कानून जो उन्होंने लागू किए, उसकी बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कहते कि नोटबंदी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, जो कोविड के समय उनका रिएक्शन था, उसके कारण हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई? नरेंद्र मोदी जी ये क्यों नहीं कहते कि आज हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है? मणिपुर में आके ये क्यों नहीं कहते कि हमने मणिपुर के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस थे, छोटी दुकानें जो थी, नोटबंदी करके उन सबको नष्ट कर दिया? नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये सच्चाई है. यहां आएंगे, कहेंगे किसानों की मदद करनी है, 3 कानून लागू करके जो किसानों का है उनसे उसको छीनने की कोशिश करेंगे. एक तरफ मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात करेंगे, दूसरी तरफ नोटबंदी करेंगे. नोटबंदी क्यों की? गलत जीएसटी क्यों लागू की? 2-3 बड़े उद्योगपतियों की मदद करने के लिए गलत जीएसटी, नोटबंदी उन्होंने की. और अब यहां he wants to destroy your future.
by creating palm oil plantations. He wants to take your beautiful state and he wants to create palm oil plantations. Now, I want to ask you, who exactly are these palm oil plantations going to help? Are they going to help the people of Manipur? Or are they going to help companies like Patanjali? Are they going to help the 2 or 3 really large businesses in the country? The same businesses Notbandi helped, the same businesses if flawed GST helps, the same businesses the farm laws are designed to help. That is not our vision for Manipur. We are not interested in helping Baba Ramdev and punishing the people of Manipur. That is not our interest. We are interested in protecting the future of the people of Manipur. And that is why we are committed to guaranteeing MSP for horticultural products. That is why we want to make Manipur self-sufficient in rice production. That is why we want to expand irrigation facilities so that farmers will be able to grow 2 to 3 crops a year. This is the difference between the visions. They want to help 1 or 2 large business people. They want to transform Manipur into palm oil plantations. We want to empower the rice farmers of Manipur. We want to transform horticulture in Manipur. We want to guarantee a minimum price to the farmers of this wonderful state. Let's talk about the real strength of this state. And I can see many of you sitting here in the front rows, the women of Manipur. BJP talks about women. I want to ask you, how many IMA markets has the BJP created over the last 5 years? The Congress party created a unique market, an instrument for empowering the women of this wonderful state. Probably the only market in the country which is fully controlled and run by women. And what did the BJP do to that market? Did they improve it? Did they strengthen it? Did they expand it? No. What we had built, they weakened. They destroyed. How is that the empowerment of women? We built one IMA market. We are committed to building many more IMA markets in Manipur. But by far, our biggest commitment is to guarantee 1/3 reservations for women in Manipur. मैंने रोजगार की बात की और मैंने बताया कि पूरे देश में बीजेपी ने जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस होते हैं
छोटे दुकानदार होते हैं, उन पर आक्रमण किया। नोटबंदी, गलत जीएसटी और कोविड के समय जो उनके एक्शंस थे, उससे जो लोग हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, छोटे दुकानदार, बीजेपी ने उनकी कमर तोड़ दी। आज पूरे देश में रोजगार नहीं पैदा होता। यही हालत मणिपुर में है और मणिपुर के युवा इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कांग्रेस पार्टी मणिपुर में एमएसएमई सेक्टर को रिवाइव करेगी और हमारा फोकस जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस होते हैं, जो देश को और मणिपुर को रोजगार देते हैं, उनकी रक्षा और उनको सरकार की पूरी सपोर्ट देने का काम करेगी। यहां मैंने हॉर्टिकल्चर की बात की, मगर हमारी सरकार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और टूरिज्म पे फोकस करेगी। फूड पार्क लगाकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे फोकस कर मणिपुर के किसान सीधा जो उगाते हैं, सीधा वो फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स में जाकर बेच पाएंगे और उनको डायरेक्ट जेब में पैसा मिलेगा। You saw what the Prime Minister did during COVID. The whole world was suffering from this virus. On numerous occasions in Parliament, I told the government that COVID is going to devastate India. We need to take action. We need to prepare ourselves against COVID. I was ridiculed by the BJP, by the government. And the Prime Minister, his solution, his fascinating solution to the problem of COVID was to tell the people of India, thali bajao. Thali बजाओ, वायरस भाग जाएगा। You understand the vision these people have. Probably the only prime minister, leader in the world whose reaction to a virus was thali bajao. You're laughing, but he is our prime minister. You know, these are the ideas that the Prime Minister of India has. These are the ideas, some of which he will give you tomorrow. You know, and then when Thali Bajao failed, he came out with a new one. Mobile phone की लाइट जलाओ, पहले थाली बजाओ, फिर मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। ऑक्सीजन का सिलेंडर तो नहीं दूंगा, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, अस्पताल में पलंग नहीं मिलेगा, थाली बजाओ, लाइट जलाओ। और वही मणिपुर में हुआ। हजारों लोग बिना ऑक्सीजन के, बिना वेंटिलेटर के मणिपुर में मरे।
कोविड वैक्सीनेशन हर स्टेट में लगे, मगर मणिपुर का रिकॉर्ड सब स्टेट से खराब है। तो आपने इस सरकार का काम देखा है, उनके वायदे आपने सुने हैं, और आप कांग्रेस पार्टी को भी पहचानते हो, जानते हो। हम सब लोगों की सरकार चलाते हैं, हम आपकी हिस्ट्री, आपका इतिहास, आपका कल्चर, आपकी भाषा, इन चीजों की आदर करते हैं। हम यहां सीखने आते हैं। हम हिंदुस्तान को यूनियन ऑफ स्टेट्स मानते हैं। हमारे लिए ये सब प्रदेश जो हैं, इन सब की जगह एक ही है। उत्तर प्रदेश मणिपुर से बड़ा है, मगर उत्तर प्रदेश की जनता और मणिपुर की जनता हमारे लिए एक जितनी जरूरी है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उत्तर प्रदेश की भाषा, उत्तर प्रदेश के संस्कार, उत्तर प्रदेश के इतिहास की रक्षा करनी है। और जिस प्रकार हम उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बाकी प्रदेशों की हिस्ट्री, भाषा, इतिहास की रक्षा करते हैं, वैसे ही उतने दम से ही हम मणिपुर की भाषा, मणिपुर के इतिहास, मणिपुर की हिस्ट्री की रक्षा करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मणिपुर के भविष्य, मणिपुर को आगे ले जाने के लिए सिर्फ हमारे पास समझ है। हम चाहते हैं कि मणिपुर को मणिपुर के लोग चलाएं। हम चाहते हैं कि मणिपुर की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, कल्चर है, ये पूरे हिंदुस्तान में फैले और पूरा हिंदुस्तान मणिपुर से सीखे और मणिपुर भी बाकी प्रदेशों से सीखे। और मैं आपको स्टेज से कहता हूं कि बीजेपी के लोग कुछ भी कह लें, कुछ भी सोचे, मगर कांग्रेस पार्टी मणिपुर के इतिहास को, कल्चर को, हिस्ट्री को, भाषा को प्रोटेक्ट करेगी। आप यहां दूर दूर से आए, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आज बारिश थी, आपको कष्ट भी हुआ होगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।